Good Vibes and Conversations is here. Let's talk about relationship, health, education, fashion, and many more interesting topics. With your new favorite host, Ignatius Mbu, together with Leah Felicia and Brenda Moby. Stay tuned every Tuesday from 4 p.m. to 8 p.m. Hello everyone, welcome back to the exciting episode of Good Vibes and Conversation with your host Ignatius, alongside my very amazing co-host Leah, together with Brenda. Hello. And it's an amazing time where we are about to have an explicit fun in our today's segment. Hatutakuwa serious sana. Leo it's all about getting to know one another, getting to have a question and answer time, getting to do crazy stuffs. And when disclaimer, crazy stuff that are meaningful. Usifikirie vitu zako. Sawa? And to kick us off today is none other than Brenda. Oh my God. So I have to start. Okay? Yes. So let me ask a question. Okay, this is kind of a bit controversial, or maybe. So my question is, and it's to both of you. I don't know if I have to answer. So You definitely have to answer. I'll have to Your answer. viewpoints. Okay. So my question is, would you rather date break up with your significant other before Valentine's Day or after Valentine's Day? Hey, Solili. Yo. Yeah. Nani anaanza leo? Mbona Jibu hiyo swali. Answer. Before, umesema before. or Either after? before or after Valentine's Day. Should I just, I answer or give and reason or just Answer and also give a reason why. seriously? Yeah, please. My viewers, musini judge before. Before Valentine's Day. Yeah. Wow, that's Mbona? harsh. Ati, Mbona umwache before Valentine's Day? if I'm not feeling that person, say I'm not feeling that person. Hey! So why can't you wait until at least Valentine's Day Mbona ipite? nijifanye? Mtu asikuwa heartbroken Mbona during Mbona Valentine's. nijifanye? So umekuwa ukimvumilia hiyo time umekuwa mkidate. Ukakumbuka Valentine's kuna maua. Maua and chocolate and they're like, Yes, I'm like, who said Valentine lazima ikuwe for lovers only? It's about love. It's a day of Yeah, love. love in general, but not Hapana. people who are dating. Kwa sisi tunajua Valentine's Yeah, ni siku we- Ni ya wanaopendana. mapenzi. Ni ya watu sawa, wanapendana. hiyo ni yenyu, but Kwa mi- dunia. ili nifike hiyo time ya before Valentine, I'll be like, you know what, I love you but I'm not feeling you. Guys, surely. Wow. Aki we msini judge for real. Mbona ni So- Kama unaona hii video usimjudge, lakini guys, surely. Kama ushaiachwa naye before Valentine's Valentine. ushajua reason mbona. Hakukufeel. haoni. Hakuwa anataka Hataona. kuvumilia anymore. Wa, na umeambiwa ni kipofu hautaona na hauoni. Hataona. Well, ni mimi. Hebu jibu. I think, hey man, after. Why? Why? Man, nakuhurumia usikue single leo commit suicide. Unaona kila mtu anapewa maua alafu unakumbuka, hey, niliachwa. Alafu unaenda kuandika huko, all men are dogs. But you All men are people, if boscos. you say after, umeachana na yeye, like you've already broken up with that person after mmeachana, atakuwa like, I bought you flowers, I took you on a date. Mi kwanza Nauma. mi nakununulia hiyo ndio niko at break peacefully. Mimi nataka after cause sasa yes, but I've left you with a good memory ya hiyo Valentine's Day. Nilikupea Umejibamba. maua That was such na chocolate. I have left you in a amazing state. You people have good hearts. Msikue kama. Sika huyu. Huyu anakuacha before alafu the following day unapitana na barabara hivi unaona all reds and then you're like all blacks man. Aki. All blacks man ilivunjwa roho. But anyway, it is what it is. Kila mtu na opinion yake. It is what it is. Si watu wachwa. Hata sikuna mtu wachwa on the day of Valentine. Yeah. Yes. So You know that's big. Kuachwa ni Really K cruel. constant. That's cruel. Worse, that's a point of, that's so diabolical. Why would you leave somebody that day? But pia si Mimi naweza. umesema kama uwezi vumilia That uwezi vumilia day. mtu. eh, Si amesema nakununulia hivyo. maua na kununulia chocolate Alafu unaniambia, alafu babe, nakwambia all this enjoy is
And then we are done. is a goodbye. Sisi Usikie kama me, umepatana na I hiyo will mimi ya get msi. back at you. Huwezi niacha siku ya Valentine. I will- Kuna by the there was this I don't understand kama why kuna difference ya before na during. Na Juu after. bado During. No, there is a Hakuna difference. difference. There is a difference. During, after, I'm all bubbly in my heart, nasikia tu Hadi- hadi before- lakini si umepata maua. si ndio hadi before I was still Na chocolate. expecting hadi before nilikuwa like mi kwanza mimi like if I'm excited ni January but hiyo Feb umeingoja and then someone breaks up with you and then I break up with you see still Ama mtu ana break up na wewe pale 12 midnight 12. on the day of Valentine's. Kwanza, alafu- Unapata kiparagraph, Mtu it is ame- over. It is Ukuje over. mtu alikuwa ameweka timer exactly on February 14, 12 in the morning, breaking Break- up with my... Through Mimi text. ni hao watu usikii. That's so diabolical. Through text. Mimi nitaweka. And then ikue mbaya through a text. Can we break up? Si ndio, unajua unakuanga mzuri face to face, ninaona utaumia. Sasa ndio tuavoidiane, tusikuwe na mafinyo. Nafanya through text, wewe soma huko kwa utasomea, kama utakuwa lokchogio Sawa. yako because utakuja ku break up na msee real life, alafu ukuwe uko kwa hoteli, pita na wewe na sahani ya chakula pa. Unaona, sasa text is good. I mean no I feel like if you come on a break up with someone through text you're a coward. I think that is what I think. Hapana, Juu, why? unaogopa hiyo kunini kurushiwa Yeah. nini why mbona Why unaogopa wouldn't you like approach the situation head on instead of text is so immature. which means you're a coward. Yeah. Juu, why And Lakini no, sasa you prefer breaking up physically physically, I mean, niambie juu unaweza like kwani why would you text someone who are and- you breaking up with Ignatius mwenye ungetaka kupatana naye physically? kuna msichana unaweza enda kumfanyia hivyo alafu apite na wewe. but if you deserved it then Then- Kuna cha kudeserve. you deserved it. Kugongewa na kugongeana is K constant. as Sasa we say. sasa Na kuachwa na kuachika is K constant. yo. Haya, next question. Next But anyway, question. next question, Lea. Lea. Me. Mhm. Would you rather never be able to use a smartphone again or never be able to watch TV again? Me, that question for me is very easy. Same. I'd What will rather you not answer? watch TV ever. Same, because literally what I want to this watch on has the television, everything. my gadget Everything. has it. But also the television nowadays have such. But do I go everywhere with it? Do I walk everywhere with a television? Well, I'd Very rather not simple. watch TV. I'll never watch TV again. As long as I have my smartphone. If it's I'm good. news, iko hapa. If it's entertainment, I'm Hapa. here. If it's Everything. sports, I'm here. If it's new trends in fashion, I'm here on my smartphone. Ever. so you'll rather live without a sma- TV yeah. and live with a smartphone. At this point, who watches venye- TV these days? Yeah, Eh. ndio nasema at this point venye Kama nini unajua yetu unaonanga inaendelea. TV tunataka kutuziwa sisi ni wazee. No. Kuna smart TV. Obvious kuna wale watu wataweka TV because kuna Netflix, kuna nini Showmax. ingine, Showmax, kuna Prime, kuna nitoje? Sports. CNN. Nini? But all these things Sports. but unaweza watch kwa simu. But you will still watch them. But Okay. I'd rather never have a TV than a smartphone. I cannot even go hours. Do you without a agree phone. or do you not agree? Well, I agree. I would rather have a smartphone more than a TV because bana. Unaweza beba 55 inch kwa mfuko. Tuko pale town na shangaa mbona huyu jamaa anatoa. Ako Sorry for uko those people hivi. using a tablet. Uko hivi. Tunajua Yeah, mnabebanga you're screen. Just tapping on the screen uko. And then all your chats are there on display uko tu tap. No hard feelings to Texting, tablets, people. Texting. I'm Hey, watu wa texting. tablet. Yo, Tunashanganga jamaa anatoa kisimu hivi unashangaa screen ni kubwa. Alafu anakudisplayia. Alafu akwe anatumia tablet alafu nini light iko full light. Alafu hiyo ndio siku unaachwa. I'm like, really? Kwa matu mzima tunasoma it is over. But anyway, yeah, I would rather live without a TV but have a smartphone. yeah. Now the next question. Ninajua kila mtu hapa amepitia high school. Hakuna mtu alitoka hapa primary ukaingia campus. So I want us to answer this question. What was your worst experience in high school? Worst experience. Let's start with you. I think you have one. What? Yeah, you Tuanze na wewe, leo tuanze na wewe. Before tuanze mam pole.
before tuendelee. Mzazi kama umeona hiyo ujue kuna There kitu was this alifanya one na huko time, ya beshte yangu alikuwa mgonjwa, so we took her to the nurse. Then the nurse was like, why are you pretending she's sick every time? Do you know what the nurse did? The nurse gave my friend Femiplan. I'm like, the way I talked back to that nurse, nilikuwa nimebakisha hivi kidogo nipo expulsion. Femiplan. Nilikuwa na And then I was like, mbona umempea Femiplan in which her situation doesn't even involve. Mbona alipewa kwanza Femiplan in the first place? That was also my question. And then the nurse is like, and then I'm telling paka naonesha nurse hii dawa imeandikwa hivyo. The nurse ananiangalia even then, unadhani sijui kutreat watu? I'm like, kwani mlikuwa mnafanya nini? Unajua nurse afika kukupea Femiplan. Plus, we were girls school, so I think I don't know. Achoe na teaching on practice mwanaume. I don't know. Amkuwa mnapitana pale. Nilikuwa nimekasirika plus alikuwa na mwana cramps. So and then I'm like, hii dawa na cramps zinapelekanaje? Labda alikuwa na preventer asikwe huyo. I guess unajua like mimi sijuangi nini. Wacha niseme maybe nurse alikuwa Jaba. Hapana, at that time alikuwa old, so maybe tuseme alikuwa amekosea. But after nilienda nikamconfront, nikamwambia ulipea my friend the wrong medicine. So I think alidhani nimemwongelesha vibaya akanipeleka kwa kapre. And funny enough, I have never told anybody that story. It was between me and her. Ushajua mzazi. So tukienda kwa ofisi, the principal was asking me mbona niliongelesha nurse vibaya. And then I'm like, she alipea best yangu the wrong medicine. Alipewa Femiplan. Inakaa serious. Me, I don't know. That day I was like, kuna msee ashaipewa hivyo na mwanaume. And then nikauliza, I asked my friends twice, Femiplan na cramps zinapelekana aje? Labda it's a mistake. Okay. Let's say it was a mistake. It was a mistake. But anyway, mi hata sikuwa na shughuli. I was like, mbona umenipeleka kwa principal? I just confronted you. I was just confronting you because either way ukimpea dawa wrong, itamu-affect more. So how about you, Brenda? Your work experience in high school? Ama ulikuwa mtoto mzuri? As funny as it looks right now, mimi sikuwa, I was a good child. I think I only had like one special occasion. It's crazy juu nilikuwa nini like form 1. So mimi ni mono ndo tu nimeingia ni term 1. So I guess niliingia na kerere mingi tu. So niliingia tu na kerere mingi, so mimi like sijui funkies nini, so I don't know all these things. So there was a funky kwetu nilikuwa somea niseme sema jina Loki. Nilikuwa somea Loreto Kiambu. Nilikuwa ngoja Loki Chogio Girls. Shangae msee ulitoka huku kwenda ukaenda Loki Chogio. I was in LK. So if funky ilikuwa inafanyika shule, I think ilikuwa journalism. So kulikuwa na like all the schools wanakam kwetu. Ilikuwa hall and you had to pay uingie. As for me sikuwa na do. So I used my own means nikaingia. Kuingia, so you know what happens in funkies. Mi sitaki kunini they know. I don't want to say the details. But there was some misbehaving. The misbehaving. So this misbehaving got me in such big trouble. And mind you, she was the only form 1. I was the only form 1. And out of 6 streams, ni mimi peke yangu. Msichana aliingiaje? Kuna kitu alifanya. Walikaa hivi akaona huyu akai kuwa form 1. The fun part is I had 6 streams, the only form 1. Exactly. She was the only one. Mi ndo tu niliingia hiyo funky. Okay, niliingia juu like nilikuwa na befriend form 4s because they liked me because I don't know. Exactly. Key point. Kiarara ilikuwa mzuri. Liking. So I don't know how we ended up like our names were written. Na mimi nimetoka tu funky. I had ukiniona hivi kitambo nilikuwa cheza futa. So I had practice after. So nikakimbia nikachange nikavaa nini zangu za practice nikaenda practice. Sasa imagine kitambo. Kurudi juu tunarudi. Compare kitambo na sasa IG. Anyway, continue. Yo. So like kurudi juu we used to go practice like from 4 to around maybe 7:30. So narudi naambio Brenda jinako ilitoka kwa parade. Ulikuwa mna miss me.
So like later on the following day tukaitwa kwa principal office obviously. No sikuwa tu akiitwa kwa assembly. That was I'm so happy. Juu hiyo juu aibu. So we were called the following day. We had to beg. Sio kubeg, tunapiga di magoti. No, sitaki kwenda nini suspension. Juu ndo nimeingia. Mzazi wangu atafikiriaje? Mampole. But I didn't go. We begged. Tulifanya punishment a whole week. Sikuwa naingia class a whole week. Lakini punishment za nilifua nguo mara unaenda unaosha ile kwenye pizzuka mara mnaenda mnaokota manywa yo huko class unanuka and then the teachers are like sitaki kujua kama huko class ama haukuwa unaendelea set I'm stopping yeah true na kulala parade. Mi kwanza ningapewa punishment ya kulala vizuri very fast blanketi mattress na nalala usiku mzima. Ile yenye mtu ulikuwa unaambiwa carry your beddings especially kwanza kama mode amekupata ukilala preps. Alafu anakuambia wewe na mattress yako hapo nje ya parade. Sisi tumebeba vitanda, wacha mattress. Kitanda mzima. na ni ambao tulibeba kitanda hadi mbele ya classes. Mnale hapo. Mimi nataka hiyo shule wako basi wako fair. Ulisoma producer uliosoma ukalala kwa parade na kitanda ambao kitanda mnabeba na bedi wako. Well, okay, that's a nice experience. But hiyo ya kitanda ilikuwa inapeana na especially kama dom yenyu imechelewa kuamka. Yeah, ilikuwa dom nzima yetu. Like tulibeba vitanda sisi. Kuna dom niliekwa tuliwahi kuwa nini alibads. Wow. Every time watu wameamka tumeachwa. Unasikia Bakita tokeni. Unasikia ile time tokeni. Vile tu mko tu. Chukueni vitu zenyu. Parade ground. Kama mshae. That's a nice experience from high school and then my worst experience mimi nimeenda suspension tutakataa. Nilienda suspension form 2, nikaenda suspension form 3, nikaenda suspension form 4. Lakini the worst king of suspensions huyo. Iko dawa ya kila hiyo. Dawa But the worst experience for my suspension I guess was in form 2. Please, if you're watching me na unanionanga I'm still a good person, don't look at me bad. Same way. Hiyo ilifanya hadi nikaenda cell bana. Hiyo bana ilifanya hadi mimi sijaiona cell lakini niliona cell na nikaingia. So like that time there was this time when the country was so high temperatures with a certain game ilikuwa inatangwa Blue Whale. Kwa watu walikuwa hiyo time all the oldies mnajua hiyo time Blue Whale ilikuanga ka game fulani. Msio ulikuwa unaambiwa ucheze alafu the last step ilikuanga commit suicide. And then at that time watu walikuanga wamefanya wengi hadi ikakosa tension Kenya. I saw a friend of ours, mimi hiyo time siniko form 2. So msa form I think ilikuwa form 4 ama form 3. Aka introduce yake ya bio respiratory. Sasa ulikuwa unaambiwa breathe in, breathe out, alafu mwisho breathe in and then you hold the breath. And then we'll compress your chest. So you compress chest, of course the brain loses the afu nazima. Alafu tunakupea 5 seconds uamke. So the funny part of the game was the hallucination aspect. Sasa ilikuwa okay, ukikosa kuamka after 5 minutes wewe tu tunakunda makofi. Urudi. Sasa the hallucination stories nilikuwa ina msee alikuwa anakuamka na kwambia, "Wow, nimeona SGR." Unasikia nice. So like at form 2 kila mtu anataka kutry. So I played mimi sikufanyiwa. Mimi nilienda kufanyiwa ikafika katikati nikasikia naenda. Nikamwambia jamaa wacha. Naambia unataka nikufanyie? Sasa mimi ndio nilikuwa na induct watu. So the funny thing is I went home. So ilikuwa on a Saturday then Sunday, you know how high school was. So I went home on a Monday. Mimi form 2 sikuwa nataka kusoma. So I went home on a Monday nikarudi Tuesday jioni. Wednesday after for those who have been in high schools, good high schools, kulikuwa na service ya Wednesday asubuhi. So tukatoka and then there was a double biology lesson. So nikiwa bio secretary wa Prince kama katui. Mimi nashangaa naitwa form ni gani. Unaingia pale unaundwa zako 7 za mapaja. Bado uko confused. Niko dunia gani? So that's when sasa after that akatupeleka jela. Tukaingia pale kasel kidogo.
tukaandikisha tu statement you know that and then sasa nikaenda kind of like indefinite suspension because I went for the whole term then nikarudi that term. So that was my worst experience. The other two suspension ilikuwa juu nilislimisha trouser. Mimi sipendangi trouser bagi. So ninajua ni funky. Ulipelekwa suspension jo kuslimisha trouser. Imagine that. Why? You need so. Let me tell you. Why? I studied in a good school. I still love you guys Nakuru boys. So hiyo siku bana sijui ile huyo mode alikuwa anachukina mimi. Oh god. Nikajua ni funky. Mimi sipendangi. For those who have worked with me, I don't love baggy trousers. So nikashika trouser ndio niende nikunywe wasichana funky. Kumbe nilikuwa nikunywe suspension. So that was my worst experience anyway. My mom knows bado najua nanipenda na alikuwa amenijinx hiyo term nitaingia set. Sijui alinijinx mbona. Na hivyo ndio nilijipata. So I will share the blame with you. Mom, you're watching. I will share the blame with you. Ulinijinx nikaingia. But so that was my worst experience in life. We give you the crown. First of all, why would you play that game? That's so Yeah, that's why Hiyo would you ilikuanga fun mzee. Tujaribu sahi. Is that fun? Naweza shikwa. The fun part was the hallucination part. Like why will kila you mtu alikuwa play? anapata experience funny. Mwingine Nyi wote anakuambia. mlikuwa madwanzi. Why will someone play that game? Nimetusia. Why mbona nikubali ati You ni ujinga. Acha tuko that's stupidity. Yenyewe ilikuwa stupidity by the way. like una risk to life yako bora Maisha tu yako tu. hallucinate. Tunataka Wewe tu na Mungu kuhallucinate. mko tu Let me tell you, we were a stream of 14 people ndio tulishikwa. No one mlipelekwa But out of the jela. 14 people, okay, wale 14 people wenye tu ile yani hiyo ni kiss Maria shetani tu alisema kona mimi hiyo time. Time yenyu imefika. Because we were over 30 people, but when the list went to the principal it was 14. That's Like, what- sisi now, tulitumika hapo kama ninajuanga. example. So the 14, but amongst the school 95% kila mtu alikuwa ameonja hiyo game. Kuna of course kila mtu tu alikuwa amezimwa Sasa ama tuseme, amezima. This is unanga- why- unanga nyota ya bahati. Unaonanga mnajulizanga why do Wadao, women live longer than men? Do men will do Women- this stupid men, shit. you people die Men will for do these stupid stupid things. things. Haikuwa una dedi. Of course tulikuwa tuna What if? precipitate. No, we are just saying in a what if situation kama mtu angekufa. What if? Man. That's what Hata I'm sisi saying. tulikuwa Women sasa live later ndio longer than men because men do die tulifikiria over stupid things such as that This we is were why doing we live biological longer than them. na nilifanya hiyo bio yote na sikusomea medicine at the end of the day. Yeah, I am still a journalist. I did engineering for but anyway. So guys, that was my experience. Najua bado mnanipenda mimi Yeah. nzuri. Siku hizi sizimani. I bring you closer to God. Next question. Next question. Next question, Brie. Okay. My question. I guess hii ni a bit cliche. Nani who has ever like obviously hakuna mtu usiniambie ujai ghost mzee. So tell me the reason why you ghosted this person. Okay, why have I ghosted someone? Okay. Hey, aijijibu hiyo swali. Tuanze na wewe basi. Wow. Well, mimi nishai ghost mtu. Why? Sikuwa feel vibe na mtu unanitext kila time. Like, So you ghosted them because they were nini? yeah, unajua mimi sipendangi bana. I like a vibe that is flowing rather than a vibe that is forced. Especially nione una insist. Inachukia. So niliona msa na insist kitu and then niko like kasema we baki tu hapo ni grey leo. Jongelesha. Kesho. Alafu you know nowadays WhatsApp sasa sika zile za GB man. Sasa ninangojanga message zingie mingi ndio hiyo text. Alafu ile siku nitaamua kuvuta. But that was the reason. Nilimghost juu haikuwa anything personal but na alafu unakaa hivi unajiuliza tutapelekana wapi? So kaghost. Okay, what about you? Opposite of him. I will ghost you because unanisumbua sana. Hi, mambo. Uko poa nini? Kwani hai moja mwezi mmoja ija kushibisha roho. Hiyo nita You tell me hi today, tomorrow you tell me hi, the next day you tell me hi. Kwani tutashinda up? I hate the talking states. That's what I hate. I will ghost The you. talking it stage. is Do the direct to I the hate point. it. I want you. Wacha kunisalimia hai Just mingi. Hivyo ndio Sema nasema. haya ni sawa. Ask me kama uko sawa. Ya kwanza ni ishi hapo. From hapo. Usiniulize tena. Yeah. I hate it. Ati hi leo, hi kesho kutwa. Hadi wewe mwenyewe uchoki. At least hata leo nishtue na by the way jana kulienda hivi at least kuliko kushinda kuniambia hi
So Hi. kama unaona hii video na unajua mbona alikughost, jua tu ni hizo hi. And then kuna wale watu and then after ukikosa kuwajibu hi back wako like kwani nimekuboa ama Yeah, ushajijibu. Swali. Because you wouldn't tell me hi from Monday to Monday. It's either you talk speak your what kenye unataka kuniuliza. Sasa mpo akwambiangi hi. Unapatana story ameanza hi, how are you doing? Sema I'm good bas. Then the following day, hi, how are you doing? I'm good. Bye. Like At Ignatius unaniuliza Labda si anaogopa. nini? Si labda kaanza sasa conversation. next Sasa time why would ukipata you courage fear? ni text. Ukipata courage text me. Otherwise step. Meow. Nimejaribu kuwatitia like kili. Imefika mwisho hapo. Hatutashinda hapo talking stage. It's either you do what you want to do ama uachane tu na mimi. I will literally I will even blue tick you. Na utaona. I will even blue tick you. Mimi na gretik mtu. Mimi sita kublue tick. Najua vile ina feel. Guys, but it is no, it's for that specific reason, not at every time. Yeah, that yeah. specific reason. Okay, for me what will cause like immediately like hata sitangoja wewe tumeongea leo umeniambia hi yes good nini then the next thing unaniuliza nitumie picha. I'm ghosting you immediately. Mimi sifanyi ujinga. Ama kwambia I got your number from so ama watu wa save for save. save What's for that? save. I'm like so No, okay, for save dhani nakwanga ya biashara lakini by the way bado kuna kwanga biashara iji okay sijui Kuna watu unajua wanataka watu tu wengi for for status status viewers and I'm like I don't want to. And then they start asking you why and I'm like hiyo swali ishajijibu already. bado You watu don't have to usemanga nitumie explain. picha. Yeah. Okay, I was once a victim There- juu nilikuwa in this era- ukiwa shule in this era people mpata still namba ya ask that. msichana and then you're like nitumie pic. Dema na nice. Hiyo ilikuwa upuzi ya high school Yeah. either way. But still people do it even right this- now. yeah, If you want in my this pictures era. niulize my IG handle nitakupea enda uone picha huko. Ndio uone picha huko. Oya hata tutakupea saa hii tu usijali. The next few Iko- minutes iko hapa chini. tutakwambia hapo tu Hapa chini utaiona social media Hapo handle. chini. But that's okay. Inakanga ni kama msee anajaribu kukustoki plani. Sini. Ama unamtumia picha alafu unashangaa mbona asubuhi wa mki. Kumbe alifanya ile kitu. If you get it, you get it. Okay. But you see it happens. There are people kuna mtu anaweza kuwa alichukua picha yako labda mmechukiana. You never know. So if you get it, you get it. If you don't get it, forget about it. So Lea, the next question. Sorry. The next question. Inakaa kwa kali. Tutumia dianko gugu. Have you ever regretted sending a text and what was it? Hiyo imehit nerves. Hiyo umesema unataka viewers wajue na kuna mtu anaweza kuachana ina nini ilifanyia. Maoni jifanya maoni jifanya maoni. Yeah. What was it? Tuanze na Ignition. Reaction yake tells I need the tea. I need the tea. Niambie. Give What's us the worst thing? What's the worst text? What is the worst text you've sent to someone and what was it? And you regret. You Una regretted regret. sending it. You regret sending it. Well. Imagine how Booty call. how many Wait, Brenda unaweza. The worst text I ever sent. It wasn't really a worst. Yeah, it was a worst Doesn't have to be text. worse. doesn't- Like you regret it a lot. And I regret it to some extent. Because it was not the worst text, but I think I opened wanaume tunapitianga vitu na kama najua msichana kama utaona hii video But did you have are to start stupid well I nilikuwa na dem nilikuwa producer anacheka Ule wa 4 years ama? imana iko ifike kwa 4 years si wa 4 years tena 4 years ilikuwa kupotezana masaa but you see unaambiangwa go direct to the point as a guy so I decided to explain to the girl how I feel and then dem akaniandikia fiti after umeandika a whole paragraph. Exactly, Imagine fiti. him. Ni kama kuandikiwa K. Hey. nilidelete hivi na nikablock ya namba bio like what's that hata heri ungeni encourage niambie well for now unaambia aje fiti
and then ikaniuma. So that's the worst. And ishai happened kwako. Wow. The worst. Yani ulituma paragraph akakwambia K. I don't want to laugh at you, but I feel like laughing. Like FITI. sasa hadi siwezi. I think Boy. and it was I think my some couple of years back ago. Hadi ikafika point like, oh ladies man. Kwani you were hopelessly in love. Man, unajua yenyewe saa zingine tunakwanga stupid in love. But I think I would say it's stupid. You see a lady amekubamba, probably mna vibe, and then you want to date, and then you realize it's a waste of time. But ushaonyesha dem signals zote who can nae labda na reciprocate the same. So you get your antennas wrong, you confess, and then number 50 you're like,